All right, guys, we're on air. Welcome to Lame It Out, and where we lame it out on everything above and beyond while learning languages for 3 hours straight. And today, what we have here is we have a live account and we have a trailing trading strategies here. So, like what we have here, a profit factor 166.76. Yeah. And we have a Sharpe ratio of 104.65. And let's talk about the strategy for a bit. And I have the code here. Let me pull it in. Okay, I'm gonna show 100 lines of code. This is a scoring trade. So basic idea is the coming from the channel moving average where Arty said talking about gold. So the gold will, the price of the gold would shoot up or shoot down in a moment's notice by a huge amount, and it will never get back to the point where it started. So basically the inspiration came from that. So this strategy I actually traded off that sudden move and a huge momentum in the market. So it only works for gold. It doesn't work for any other currency pairs. And as far as I tested, so as you can see, it has an insane profit factor. So 166.76 for 44 trades per year. I have tested it. It has a win rate of 99%. So the Sharpe ratio is also crazy because you're not placing that trade over the max crossover. So I tested out this one, so where you place the 13 trades per crossover, and there's one thrust. And I tested it out back to the year 2020, and it also has the profit factor of 6.62. So it has a good 483. You can increase the lot size, yeah, by a large amount because the Sharpe ratio is so crazy when you can double down your lot size by huge amount, and the drawdown won't only be 6.68% or 2.39%. You can, 10 times of your size and, 10 times your profit. Let's talk about the code in here. So we have a score threshold, slope threshold, and max score, and cooldown minutes. The cooldown minutes actually, I'm not sure if I'm gonna share I'm only gonna share 100 lines of code. So basically, the cooldown minutes is that I used every tick for the EMA crossover, but there's an inbuilt system that uses where you have the same value for every tick for the EMA crossover. So you have a crossover multiple times per tick. So it will, have a bug in the system where there's a 10 crossover per 10 tick. So I have to add, the debounce to that. And the trade cooldown minutes, you don't want to place the trade, to, I don't know why I added cooldown, because the cooldown, if you add a cooldown, I don't know the reason why I add a cooldown, but there was a moment when I was developing this EA where it places trade back to back, which increased the commission by huge amounts. So, so I didn't add it to the debounce. Time frame is hourly chart. Delay clamp absolutes. So the decay, basically, I have a decay multiplier over here. So when the market has a thrust and immediately lost the momentum and have a decay multiplier, so basically it traces off the EMA slope. When the EMA slope is below the threshold, it will apply the decay multiplier to the score.
and that works for the market manipulation, where the markets immediately reverse back up after one thrust to trick you into the position. It will immediately, you won't place any trade during that manipulation because you have a decay multiplier and decay clamp absolutes. The reason why the clamp absolute exists is that it's to prevent the score from reaching like 1 times the e to the power minus 31, so ish. So if it is the clay clamp is lower than the 1690, it will apply the score to 1690. So period 64, crossover step, and slope over threshold step, EMA distance step. So basically it uses distance to EMA and slope of the EMA to determine the steps. So I found the EMA decay stamp is pretty useless, and this is the distance threshold. So when it will count the score when the distance to the EMA reaches the threshold. And ATR multiplier, I do place stop loss, but actually I place stop loss so far away that's basically renders it useless, just to as contingency if the market shit goes down. But actually over the past 4 years the shits never go down. Actually I have another back test where the stop level was 200 in another broker. The shit never went down from 2008. So so this is the multiplier. There are two stops, exit strategies that is not orthodox. There's anything from it isn't anything close to orthodox. It's you have a very tight trailing stop loss. When the market hits the trailing stop, and you exit when the trailing stop loss hit. And another one is the EMA crossover. When you have to exit on loss when EMA crossover is reached. And you have the limitation of the max number of trades per crossover, which a number is 13 in here. And maximum drawdown is to determine your lot size. So reset crossover trade on distance is false. These two are useless. When you apply it, it will simply make your trade, make your algorithm worse. So you can see the max crossover trades are main factor of determining the. Yeah, that makes sense, because for each trust, the more trade you have, the more profit you will have, but the more risk the the price shoots back up to the EMA on loss. So there will be a drawdown after that. Basically, that is the algorithm. That is pretty, pretty normal. So I'm only going to share 100 lines of code, but I'm going to share another algorithm that runs. Yeah, just to note that it won't place any trade during this period. Let me show you. So 2016 to 2019 in here, it won't place any trade because there's no thrust. So for the algorithm to start trading. So it only trade when back in the 2008 to 2016, and doesn't trade for 3 years. And when after the 2019 it start trading again, and the price shoots straight up after that. And that's the algorithm. Then it has a pretty good results of a profit factor of 166.76, and has one of them has the Sharpe ratio on 104.65, and that's it.
So, I'm going to share you with another trading. Hold on a minute. Okay, so let's trade. Let's take a look at another EA and let's back test it. This EA, the last EA actually, when I started back testing it, it would take up the entirety of my C disk. So basically, I can't have anything worthwhile to, basically ease up all my C disk. So this one actually doesn't eat up the entirety of my C disk, so I can sort of like test it. This broker is trash and has the 200 levels stop, stop level, and the history is pretty bad, history quality. Let's test it. Every take based on real text. So for every back test, I use every take based on real text. So I don't have any, like 1 minute on open, high, and low, close. So I don't have such thing like that. Okay. You can see back in the 2016 to 2019. So I wanted to hedge against the non-action of, I still want to make profit of the consolidation market. So I developed this, and you have to. The history quality is pretty bad. It's only 7%. So I wouldn't trust this. So I don't use it in a live account. So I only have 407 trades over the past 16 years. And it has a profit factor of 1.54, Sharpe ratio 5.1, max drawdown of 8.42%, where the initial deposit's $400. And yeah, so 64% win rate. So let's take a look at the code. So this is the just to note that I use none of those martingale strategies. So I don't have stop loss or take profit for every trade, or or I place the stop loss in so far away that it renders it useless. I have not other ways of stopping the trade. So let's take a look at that. For this EA, I'm going to share the entirety of code because it is pretty lackluster EA because it only plays 20 trades per year. So what do you expect? And it have an overbought level, oversold level, so it's RSI reversal strategy. And you have entry RSI buy spread, RSI sell spread, and cooldown second at 209. So the bar time frame is in 12 minutes. You use the 12 minutes as the bar, every bar, and you use 1 minute to detect if there's the RSI has, there's and the logic isn't that when it reaches overbought, oversold, you enter the trade, and you enter the trade when it is already overbought and is going up, and it is shooting up during that time. You enter the trade. It's not going down, or it's and it's just reaching overbought. Exit buy, exit sell, I placed it, and also there's the slope threshold, distance threshold. When the
the strong trend is detected and won't place any trades. So if I'm already in the trade, I will stop the trade immediately. And also I have, trading hour begin. This one is actually useless, so I don't use it, so I place random numbers. And I only trade from 6 o'clock in the morning to 19. So we do know that Asian session starts at 9 at my time zone. And, the end is 19. And so basically the idea is to avoid the New York session where you have a huge down spike. Even if the RSI shoots back up to the overbought, oversold level, it's still gonna be trending downwards. And even if other than that trading hours, there's still gonna be chances that you're in the one-sided market. So yeah, basically that is the setup, and you also need to there's also the rule that you don't trade on Monday or Friday, because the Monday is where the market start to manipulate. There's gonna be gaps, there's gonna be shoot ups or shoot downs. Sometimes even in the Asian market, in Asian time zone. On a Friday, there's gonna be manipulation of that when the price shoots straight up, that is not the natural rules in the nature. So gonna avoid the Friday and Monday to avoid drawdowns. So this is the implementation of the week, how to trade during the week. This is on NIT, on tick. If there's no trading hour, not in the trading hour, not in the trading week, just close the trade. And yeah, I'm probably gonna gonna not use this, because if it closes all the trades without the magic number. So I'm going to remove that line and compile, because that closes all the position, including the other EAs. I'm not gonna do that, so I'm going to remove that. Current RSI, previous RSI definition. So I'm not using, I'm using every bar. If you use the RSI handle and RSI buffer, it's gonna use the every tick for the RSI value, which is we don't want to implement that. So we use the manual variables to store the current RSI. Price to EMA distance, so to detect the strong trend, and EMA slope to detect the strong trend. So if it has a position, cool down path is trend strong over here. So to note if the trend is strong, either the slope is too big or the distance is too far away. So basically this is where you set the RSI is previously overbought, and then it's slower, is less than overbought, and then it's overbought. And that's where you enter the trade. The trailing stop loss, time hours, basically that's it. So 315 lines of code to implement this kind of like over the past from 2008 to now, and it has a 1.54 the profit factor. Double the account size. This is only to counteract the, as a reversal strategy to counteract the, like trend trading strategy. So let's see
it still makes a decent amount of profits in the from 2016 to 2019, which is exactly what I want, because my trend strategy doesn't place any trade. Yeah, 19. I think it's made. I think I made 600, like $50, $50 a difference. So, yep, $50, and if I want it to be, 30, so I can triple my lot size. So it's $150 per, 400. If I have a larger capital, I can make more money out of it. So I'm going to only risk 1% per trade, and I want the maximum drawdown to be below the 30%. In the real account, it might be 60%. But given that the history quality is shit, so I figured that it's worth sharing the entirety of the code. So let's see. Okay, we have a 100% from 2023 to 2014, and we have but before the 2023, it was actually shit. Yeah, it's pretty bad. Bad history quality. So, and from the 2023, the price starts shoot straight up. So maybe it's due to the low history quality that caused this, lame performance of this EA. I don't know. So now you guys tell me. And that is about the EA. So see you in the German learning session. Oh, welcome back. And let's take a look at the first EA that I developed and why it makes profit. So basically, we can take a look at the chart. It trades off such, engulfing candles like this. There's huge momentum over here. So you can see there's a slope, steeper slope in here, where when it's picked up by the EA, it's actually a pretty large volume, and pretty big value over there. And it picks up something over here and resets the crossover trades when the EA has EMA crossover over here, and it places trade and when there's the slope, something like that, and the distance is above the threshold. So the reason why it does not place any trades in 2016 and 2019 is the volatility in the market does not exceed 30 points, like so 100 points up and down for the period of 3 years. So that's why it doesn't place the trade. And let's take a look at another one, and the RSI divergence. This one is a complex one. What I'm about to develop, thanks to Arty, the moving average. So create an RSI divergence strategy with MQL5 when RSI is overbought or oversold and forms a local maxima and minima. Log last divergence RSI level and price level. When RSI forms local maxima and minima, again, scan for conditions for bullish and bearish divergence, hidden bull or bear. Change the flag bull as fulfilled. Only enter the trade when RSI low forms a local maxima and minimum again, and they're neither overbought or oversold. This is Arty's secret sauce. Exit the trade when the exit buy RSI threshold or exit sell through RSI threshold is reached. Use C trade, put RSI handle on it, so use copy buffer on tick. So this is where you want to initialize this trade. So it's developer stuff.
Use Q to store 3 RSI levels per bar update. If stored RSI level has empty value, then return the function. On every bar update, push a current RSI value to the storage queue. Once 3 RSI values are present, to detect if it's a local maxima, if the second value is bigger than the first, and the third, and vice versa. And we'll also have 3 maxima and minima, depending on the previous RSI was overbought or oversold. Q. First maxima or minima is set when RSI is overbought or oversold and forms the maxima or minima. Second value is when the hidden bull bear divergence is found. Third value is when the maxima and minima forms being between overbought and oversold level. Once the third value is achieved, enter the trade. Exit the trade when exit buy threshold as sell threshold is reached. Yep, bar updates. This is the code. You can see it basically does not work. Yeah, so it's a piece of, yeah, beep in here. So do not use RSI buffer because we need to save it to the variable. Yeah, otherwise it will be tick value, not the bar value. Yeah, and for also create a bunch of variables, price first extrema, RSI first extrema, price second extrema, RSI extremas. For the first extrema, it's only updated when overbought or oversold, and extrema conditions are met. For second extrema, using RSI or price to detect the hidden bull bear to set the following comments. For the third extrema, if the extrema is between overbought and oversold level, place the trade. So that is basically that is the logic. We're still developing the CA, so I might not just share the divergence. I think there's a lot of issues with this RSI divergence because if you use RSI over here, I can add RSI related strength index. You can see that there are a lot of choppiness in the RSI. So these are actually going to be considered as local maxima. You can see the choppiness over here. There's choppiness over here. These are going to be considered as a divergence in itself. So I don't really think it's gonna be working for it's gonna work even for daily chart or hourly chart, because there's a lot of problem solving. I think it's more complex than the previous two EAs because on the lower time frame, there's a lot of choppiness. On the higher time frame, there isn't even a divergence in there. It just bounced back off the daily chart. You can see the divergence in here. This one is a divergence. This one is a divergence. And there's another third max minimum in here. So you place the trade in here. You will get 18 points, 19 points. You'll eventually be profiting, but I don't think it is. It must have a lot of limitations for it to work. Yeah, and some measures needs to be taken to handle the choppiness. Yeah, there's a little chop in here. This will also be considered as divergence. So how to deal with that is, I think it is worth thinking about. Otherwise, this is the most complex EA that I'm about to develop, and chances are it's not going to work for a long time.
until I find the secret sauce, just like the first EA. Um, and let's jump up to the German learning. So much for trading. Trading is good, but the more fun, the most fun comes from language reading. Okay, so this is general reading. I'm just going to. All right, guys. So welcome back. So let's begin the German reading. And what we have here is Modelltext 1, that has Deutsche als Fremdsprache. And what I'm basically going to do is to sweep this over in a linear fashion. We have 3 minutes in here, 3 minutes here. So general reading. Let's begin. Jürgen Hese, Hans de Christian Schrader. I don't know, this may be a guy. Praxismappe für die perfekte schriftliche Bewerbung. Okay, practice map for the, I think it's a roadmap for the perfect schriftliche Bewerbung, written advertisement. Oh, it's not advertisement. I thought it was an advertisement, but it is application. Seine Bewerbung diesen Posten hatte Erfolg. Alright, haben Erfolg. Okay. So this is feminine. Wer beim künftigen Arbeitgeber so richtig Eindruck schinden? Alright, this is schinden. Who bei künftigen Arbeitgeber? Künftigen. Alright, the future so richtig Eindruck schinden wird oder sogar darauf eingewiesen ist, den Traumjob in einer eingesagten Branche zu bekommen, sollte sich da unbedingt diesen Ratgeber zu Gemüte führen. Usually, okay, Eindruck is I think it's the Norta. No, it is masculine. Ich habe guten Eindruck von ihm. Okay. Auf meiner letzten Reise habe ich davon unvergesslich Eindrücke gesammelt. Okay. Eindruck, it's an important word. Wer beim künftigen Arbeitgeber so richtig den Eindruck schinden, so they want to leave them with good impression with the Arbeitgeber. If they want to do that, or they're sogar darauf. Das ist another word, sogar. Sogar Peter hat es kapiert. Warum du nicht? Kapisch. Kapieren. Es war bei den Rennen nicht nur erfolgreich, er hatte sogar gewonnen. Bei dem Rennen, so this is a das, right? Bei den Rennen nicht nur erfolgreich, okay? So 17 seconds, eingesagten Branche zu bekommen, sondern unbedingt diese Ratgeber zu Gemüte führen. Okay. Zu Gemüte führen. Okay, so we'll consider it carefully. Unbedingt diese Ratgeber zu Gemüte führen. Okay. Denn hier verraten die Bewerbungsgurus der Hese und Schrader das der aktuellste und angesagteste Know-how, beispielsweise welche Zeugniskopien zu überflüssig sind. Okay, yeah. Because the which copy of the certification is it is too much. Du bist hier überflüssig. It is useless. Okay, so so much for the general reading. So let's get into the listening here. So we have 18 minutes. So I believe that I already wasted 1 minute. So just transition over to here.
Titanic Wreck. Wreck schreibt Geschichte. Okay. Let's do this. Die Titanic, eines der größten und prachtvollsten Passagierschiffe seiner Zeit. Okay. Here's the deal. Three times per pass, and for each pass, I'm gonna ice off and don't look at it and try to understand as much as I can. And if I couldn't understand, that's perfectly normal. So the next time, I'll just take a look at it and try to understand everything. Let's begin. Ice off. Die Titanic, eines der größten und prachtvollsten Passagierschiffe seiner Zeit. Okay. And the biggest and the passagieristen, I don't know this one in the Geschichte. All right, in the history. Okay. Prachtvollsten. Prachtvoll. Okay. Passagierschiffe. Passagiership. Okay. Passenger ship. Das Passagierschiff. Passenger vessel. Seine Zeit. Okay. Alright. Die Titanic, eines der größten und prachtvollsten Passagierschiffe seiner Zeit. Alright, the next sentence I saw. Ihr Untergang wurde zum Mythos. Yeah, the Untergang zum Mythos. I don't know. In the Untergang. Alright, its downfall is, I don't know, mythos. Alright, it's a myth. Okay, mythos. Der Mythos. Untergang. Okay, Untergang. Der Untergang der Titanic. All right, gun. The word that's ended in gun is a masculine word, and Untergänge is plural. Der Untergang einer Zivilisation. Okay. Next sentence. Jahrzehntelang lag das Wrack unerreichbar in den Tiefen des Nordatlantiks. Okay. For centuries, it is the unrest. I think it's unrest in the Titanic. I don't know. Unerreichbar. Okay, I didn't understand everything. Jahrzehntelang. It's also the adjective and adverb. Okay, lag das. Legen. I think it's liegen. And let's take a look at conjugation. Liege, liegst, liegt. Okay, lag. Hast gelegen. Ja, der wieste, liege, lege, legest. Okay. Lag das Wrack unerreichbar? Okay, this is in den Tiefen des Nordatlantiks. Tiefen in den Tiefen. Okay, this is also a noun, and it is a masculine noun. Tiefe. Yeah, it's the masculine or... Okay. There might be some issue here because it is a noun, but it is a feminine noun. So why do we use then? So that's what I didn't understand. Die Tiefe eines der Abgrundes, ein See von 30 Meter Tiefe. Das Meer hat hier eine Tiefe von 1000 Metern. Okay. Wir haben das Wrack des Schiffes in 90 Meter Tiefe gefunden. Okay. All right, so this might be something wrong here. This should be in die Tiefen des Nordatlantiks instead of like in den Tiefen. Okay. All right, this is a North word, North Atlantic. All right, next sentence.
Seine Entdeckung und Erforschung wurden zum heiligen Gral für Abenteurer und Tiefseeforscher. All right, it's researchers and adventurers with for all for ports are pouring in to research this ship. Okay, I guess I understand like a 50%. So because the Heiligen card is something I didn't understand. All right. Ja, Heiliger Karl. Seine Entdeckung und Forschung wurden zu Heiligen Karl für Abenteuer und Tiefseeforscher. Okay. Deep Sea Adventurer. Okay. Okay. Next sentence. Ice off. Southampton im Süden Englands, 10. April 1912. Seit 1912. 10 April 1912. 1912. Okay. Understand like 60%. Southampton in Süden Englands. 10 April 1912. Okay. Next sentence. Die Titanic kurz vor ihrer Jungfernfahrt nach New York. Okay. Fährt neu Abfahrt zu New York. Okay. Titanic depart for New York and for ihre Jungfernfahrt. Okay. So Virgin. I think it's Virgin ride, right? Vor ihrer Jungfernfahrt nach New York. Okay, vor ihrer, die Titanic kurz vor ihrer Jungfernfahrt nach New York. All right, so next sentence. Ingenieurskunst hat ein überdimensionales Meisterwerk geschaffen. Didn't understand nothing. I understood nothing. Ingenieurkunst hat ein überdimensionales Meisterwerk geschaffen. Okay. Überdimensionales. Okay. Meisterwerk. Das Meisterwerk. So it's a Nota. Geschaffen. Ingenieurkunst hat ein überdimensionales Meisterwerk geschaffen. Okay, good. All right, so next sentence. Als es in den Dienst gestellt wird, gehört es zu den größten Schiffen der Welt. I heard belong to, but I didn't understand what goes after belong to. Ja, in den Dienst gestellt wird. Als es in den Dienst gestellt wird, when it was a service, in the service gehört es zu den größten Schiffen der Welt. Zu den größten Schiffen. Okay, it belongs to the biggest ship in the world. One of the biggest ships in the world. Okay, then zu den größten. I do think there is something wrong with there's something wrong with the den over here. Yeah, der zu den größten Schiffen. I don't know. I think I need to get the German definitive article chart. I need to get that chart open. Let me
take a look at this. I think it is the plural and it's dative. The only thing that might make sense here is that it is dative. Okay, so when you say you're one of the most biggest, the one of the biggest ship in the world, you use dative, and it is a plural, so you use the den. That's the only thing that can make sense for it. Okay, just take it as far as I'm concerned. I'll just take it for granted here. Okay, so how much time do I have? 6 minutes. Okay. Next sentence. 1316 Passagiere sind an Bord. 885 Besatzungsmitglieder sollen sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern. Okay, I don't understand anything. Just apart from some numbers. So like 100, 1912. I don't know. Passagiere, right? On board. Yeah. I think the listening faculty for numbers in German isn't built yet, so the facility hasn't been built. Besitzungsmitglied, and there's also new words in here. So this sentence is a difficult one. No wonder I didn't understand anything. Ablauf. Okay. 1316 Passagiere. Passagier. Passagier. Okay, this is an important word. Passagiere dürfen nur eine Handgepäck mitnehmen. Okay, it's a masculine noun, and you use e as for plural. Eine blinde Passagier. Okay, sind an Bord. Okay, an Bord. So this word is. This is how it's used. Besitzungsmitglieder. Besatzungsmitglied. Okay. Besatzung. Alright. Sollen sich um einen reibungslosen Ablauf? Reibungslos? Die Sache ist reibungslos verlaufen. Okay. It did. The process that went well without any friction. Ablauf. Abläufe. Der Ablauf. Abläufe. Kümmern. Okay. Mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich ich muss mich um alles kümmern. Wen kümmert es? Okay. I'm going to rewind this a little bit, so I'm going to listen to it again. 1316 Passagiere sind an Bord. 885 Besatzungsmitglieder 85 sollen sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern. Okay. I still missed the soll sich um einen. Yeah, soll sich um einen. Let's do it again. 1316 Passagiere sind an Bord. 885 Besatzungsmitglieder sollen sich um einen reibungslosen Ablauf kümmern. Okay, I'm starting to understand like 90% of them. So, okay, let's move on to the next section. Next sentence. Eyes off. Die britische Reederei White Star möchte neue Maßstäbe im Reisekomfort setzen. The British something that wants to do something, I don't know. Yeah, wants to möchte eine. Okay. Reederei. Reederei, that's a new word. British Reederei. Shipping business. Reederei White Star möchte neue Maßstäbe
That's another new word. Maßstäbe. Maßstäbe in Reisekomfort sitzen. Okay. Okay, Maßstäbe in neue Maßstäbe in etwas dativ in etwas sitzen. Set a example for something. Okay. All right, now another sentence. Doch das Schiff erreicht nie die Docks von Manhattan. The ship never reached Manhattan. Yeah. Okay. That is easy. How many seconds do we have? Okay, 60 seconds. So last sentence. Seit mehr als 100 Jahren liegt das Wrack der Titanic vor der Küste Kanadas. Rund 3800 Meter unter dem Meeresspiegel, in der eiskalten Tiefe des Nordatlantiks. Okay, I understand like yeah, the shipwrecks and leaks on the ocean, and there's the 38. I don't know. Meeresspiegel. I don't know. Just I understand. There's a Spiegel. It's like mirror, but I don't understand whether it's yeah. There's a mirror. Ja, seit mehr als, okay, let's take a look at it. Seit mehr als 100 Jahren liegt das Wrack in der Titanic von der Küste Kanadas. Okay, Küste. Rund 3800 Meter unter dem Meeresspiegel. Okay. Alright, in der eiskalt tiefes des Nordatlantiks. Alright. Alright, so much for the detailed listening. This one is completed. This one is completed. So it's 12 minutes. Let's start counting now. Okay, so we're just gonna keep taking a look at this. The reading. Werbesprach. Ein Arbeitsbuch. Arbeitsbuch. Unterrichtsbuch. Okay, Werbanzeigen und Fernsehsport. Werbanzeige und Fernsehsport. Fernsehsport sind schon seit längerer Zeit beliebteste Forschungsobjekt der germanistischen Sprachwissenschaft. Aber nicht nur die wissenschaftlichen Publikationen zu diesem Thema nehmen zu. Okay. Okay, auch für Studierende ist die Werbesprache gern ein oft gewähltes Thema für Seminar, Magister und Examenarbeiten. Alright, I can understand 90% of them. Die Comic Adaption des japanischen Anime-Kino-Erfolgs The Ghost in the Shell ziehen den zunächst verwirrten Leser schon durch die Übertragung ostasiatische Leserkultur in den andere ferne Welt. Okay. Takes the confused readers through the transition of the reading culture in the through the reading culture Leserkultur. I don't know. A reading culture, the Eastern user literature to a different far world far away. I don't know. Diplomarbeit, die Buch trägt einen Namen, was das optimistisches verspricht. Okay, it's swear, versprich mir, dass du aufpasst. Versprechen. Ja, und, ja, versprich. Ja, du versprich. That's the imperative is actually different. Versprich.
Okay. Verspricht. Versprachst. Okay. Okay. Verspricht schnell und einfach zur Diplomarbeit. Die Autorin erklärt, wie die Abschlussarbeit einzugehen ist. Von der Themenfindung bis zum Schlusslayout. Von der richtigen Zeiteinstellung. Zeiteinstellung. Okay, Einteilung. Ja, Zeiteinteilung zur ergänzenden Recherche im Internet. Okay. The timetable. Okay, Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. Okay, diesem Band ist inzwischen so sein Standardwerk der Sprachwissenschaft. I think I have read this before. Okay, let's beschleunigen wir zu den nächsten Artikel. Koffein verscheut die Müdigkeit. Verschüchtern. 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 Die Müdigkeit lässt das Herz schneller schlagen und fördern. Okay, fördern. Die Wissenschaften fördern die Haarproduktion. I don't know what Haarproduktion ist. Zu viel geht auf die Nerven. Let's take a look at the Aufgehen. Okay. Die Sonne ist aufgegangen. Alright. Aufgehen ist rise. Okay. Sophia geht auf die Nerven. Schlechte Stimmung. Unruhe und Schlafstörungen. Störungen können die Folge sein. Okay, Folge ist die Consequences. Die Folgen seiner Unachtsamkeit bleiben nicht aus. Okay, it won't be present. Bleiben nicht aus. Du musst die Folgen tragen. Die Folgen zeigten sich sehr schnell. In diesem Wörterbuch, da sind die Stichwörter in alphabetischer Folge eingeordnet. Okay. Unruhe, Schlafstörungen können die Folgen sein. 11.000 Tonnen schlucken. Okay. Down the hatch. Bei Schwimmen Wasser schlucken. Okay, something was down the hatch. Er hatte starke Halsschmerzen und konnte kaum noch schlucken. Okay. 11.000 Tonnen schlucken die Bundesbürger jährlich in Kaffee, Tee, Cola und Energy Drinks, aber auch in Kakao und Schokolade. Kaum einer lebte koffeinfrei. Okay. Aber ist der Munter mancher harmlos? Oder kann er der Gesundheit schaden? In der Regel, generally, ist Entwarnung angesagt. Ansagen. Für Menschen mit niedrigem Blutdruck ist Koffein sogar eine Medizin, die den Kreislauf ankurbelt. Kreislauf. Ja, Kreislauf. Der Kreislauf. It's a masculine word. Kreisläufer. Okay. Auch wer unter Bluthochdruck leidet. Bluthochdruck. Okay. Der Bluthochdruck. Okay. Leidet, darf der Kaffee oder Tee in Massen genießen. Okay. Sie genießt es, am Sonntag lange zu schlafen. Okay. Sie genießt das Essen.
All right, it's a transitive verb. It can be, all right, in mustn't. Mustn't. I don't know. It mustn't is inappropriate dosage. Okay, it mustn't. Inappropriate dosage. Bei Herzgesunden kann der Blutdruck danach sogar leicht abfallen. Abfallen. Okay. Aufgehen, abfallen. Okay. In Herbst fallen die Blätter der Bäume ab. Okay. It's fallen from the tree, so the Blätter der Bäume ab. So basically, you can use genitive to say it's falling from something. Okay. Okay. Weil sich denn die größten Gefäße entspannen und weiten. Aufgefäße. Aufgefäße. Gefäße. Aufgefäße. Kreislauf. Aufgefäße. Gefäße. Okay, there's no word in here, so I just had to let it slide. Und manche, yeah, many people. Many people. In manchem hat er recht. Manche rauchen viel zu viel. So manches Mal, it is schon manches Jahr her. Die Straße ist an manchen Stellen beschädigt. Okay, manch liebes Mal. Manch liebes Mal. Okay, Patienten mit der Herzmuskelschwäche für sich danach sogar leistungsfähiger. Leistungsfähiger. Many patients with the muscle weakness in the heart feel like they are beating stronger. Möglicherweise zieht sich der Herzmuskel und der Koffein kraftvoller zusammen. Okay, so the heart muscle would be more lively if under the influence of the caffeine. Okay, zusammen. Auf Herz und Kreislauf wirkt Koffein aber flüchtig und berechenbar. Flüchtig? Okay, it's a pretty short. Flüchtig. Flüchtiger Augenblick. Okay. It's pretty short. Flüchtig und unberechenbar. Okay, so it's the unberechen and incalculable. It's not very easy to calculate. Okay, Medikamente kann es nicht ersetzen. Okay, so it's not the substitute for the medicament medication. So, all right, 5 seconds. So we're completed. Let's update the. Okay, this one is completed. And we have here is the okay, let's see. Let me stop the sharing. And I'm gonna share the screen.
And I'm going to take a look at this. And I'm going to set the time to 9 minutes. And let's see. Weihnachtszeit. Hallo, ich bin Anita Müller. Wie geht es dir? Freust du dich schon auf Weihnachten? Ja, ich freue mich, dass wir Weihnachten überleben können. Und ich habe da ein Feierabend aus meiner Arbeit und etwas 5 Tagen. Ach so, ich habe viel Zeit, meine Dinge zu tun. Es freut mich, dass du dich freust. Aber ich glaube, du hast dich ein bisschen verwirrt. Lass uns über Weihnachten sprechen. Weißt du, woher das Fest kommt? Ähm, ähm, ich denke, es hat mit der Geburtstag mit der Christ etwas zu tun und es ist ein Tag dabei, in dem wir an die Geburtstag des Christen sprechen. Genau, Weihnachten feiern die Geburt Jesu Christi. Es ist ein wichtiger christlicher Feiertag. In welchen anderen Traditionen oder Bräuchen findet Weihnachten deiner Meinung nach seinen Ursprung? Ähm, Ähm, ich denke, es gibt viele Traditionen darin. Zum Beispiel, wir haben eine Weihnachtsbäume und ähm, wir haben Santa Claus, in der Nacht und neben die Kinder gehen und geschenkt ihm danach. Das ist eine interessante Mischung aus Traditionen. Santa Claus, auch bekannt als Weihnachtsmann, bringt den Kindern Geschenke. Aber welche Rolle spielt etwa der Advent bei Weihnachten? Kennst du den Advent? Ich habe keine Ahnung zum Events. Können Sie etwas ein bisschen klären? Natürlich. Der Advent beginnt den Countdown zu Weihnachten. Es gibt Adventskalender mit kleinen Geschenken oder Süßigkeiten hinter den Türen. In Deutschland zünden viele Familien auch Adventskränze an. Was denkst du darüber? Okay. Advance? What is advance? Okay. The countdown to Weihnachten. So. Um, Das ist der süßeste Moment in der Familie und dass wir haben kleine Geschenke und Süßigkeiten hinter der Türen und die Kinder freuen sich und ich denke, wir haben auch den China-Countdown zu Neujahr. Wir haben keine Countdown zu Weihnachten. Das hört sich wirklich schön an. In vielen Ländern gibt es unterschiedliche Weihnachtsbräuche. Was machen Menschen in China zum Beispiel zu Weihnachten? Wie populär ist Weihnachten dort überhaupt? Ähm, ähm, okay.
In internationale Unternehmen leben wir unter Weihnachten und wir haben viele traditionelle, zum Beispiel die Essen speichern und wir haben die Festung zu essen und ich habe End of Year Party in dem wir die Weihnachtsbäume einzubauen. Und das ist vielleicht alles. Interessant. Weihnachten scheint also in China vor allem durch internationale Einflüsse bekannt zu werden. Was denkst du, wie sich Weihnachten von den chinesischen Feiertagen wie zum Beispiel dem chinesischen Neujahr unterscheidet? Okay. All right. What do you think of the difference between the Weihnachten and Neujahr? Uh, in der chinesischen Neujahr, da haben wir viele Fireworks-Show und wir haben, es ist bestimmt voll. Für Weihnachten nicht voll viele Leute tatsächlich die Festival gehen. Und aber für Neujahr, alles die Leute gehen über die Festival. Das chinesische Neujahr ist tatsächlich sehr farbenfroh und laut mit Feuerwerk und Drachentänzen. Weihnachten in China scheint dagegen ruhiger zu sein, mehr kommerzialisiert und weniger traditionell. Findest du Weihnachten trotzdem schön? Okay, let's see. We still have 2 minutes, so I'm going to 87. That is a new high. Now we're reaching a higher high. That's good. Alright, ja, ich freue mich darauf, den Weihnachten zu feiern und etwas Zeit zu haben, um meine Dinge zu tun. Okay. Ich freue mich, dass du die freust, aber ich glaube, du hast dich da ein bisschen verwirrt. Ja, I'm confused. Lass uns über die Weihnachten sprechen. Weißt du, woher das der Fest kommt? Okay, das Fest. Ich denke, der Weihnachten hat mit dem Geburtstag Christi zu tun. Da ist es eine Zeit, an die Geburtstag Christi zu erinnern. Okay, genau, der Weihnachtsfeier, die Geburtstag Jesu Christi, ist ein wichtiger christlicher Feiertag. In welchen anderen traditionellen oder Branche findet Weihnachten deine Meinung nach seiner Ursprung? Okay. Ich denke zum Beispiel an Santa Claus, der nachts kommt und den Kindern Geschenke bringt. Okay, das ist eine interessante Mischung aus Traditionen. Santa Claus, der auch der bekannte als der Weihnachtsmann, bringt den Kindern Geschenke, aber welche Rolle spielt etwa der Advent bei Weihnachten? Kennst du den einen Advent? Keine Ahnung, aber bei einem Advent gibt es Events, die helfen können, das Thema zu erklären. Okay, natürlich, der Advent beginnt den Countdown zu Weihnachten. Es gibt den Adventskalender mit den kleinen Geschenken oder Süßigkeiten hinter den Türen. In Deutschland stünden viele Familien auf der Adventsgrenze an. Was denkst du darüber? Das ist ein schöner Familienmoment mit kleinen Geschenken und Süßigkeiten hinter den Türen und die Kinder freuen sich. Wir erzählen auch die Events bis Silvester, aber wir haben keinen Adventskalender zu Weihnachten. Okay, so we're out of time. So we're still gonna complete it, but it's gonna, like creep over another time, which is 6 minutes for the shadowing. Okay, das hört sich wirklich schön an. In vielen Ländern gibt es unterschiedliche Weihnachtsbräuche, aber was manchen Menschen in China zum Beispiel zum Weihnachten, was wie populär ist denn Weihnachten dort überhaupt? Ähm, in China feiern wir nach Weihnachten meist durch die internationalen Unternehmen. Wir haben traditionelle wie Hessen und
Essen, Essen oder Partys und man sieht auch die Weihnachtsbäume, aber das ist fast alles. Interessant, Weihnachten scheint also in China vor allem durch die internationalen Einflüsse bekannt zu werden. Was denkst du, wie sich der Weihnachten von der chinesischen Feiertagen, so wie zum Beispiel dem der chinesischen Neujahr unterscheidet? Bei chinesischen Neujahr gibt es viele Feuerwerksshows und volle Restaurants. Bei Weihnachten ist weniger hektisch. Okay. Weniger Menschen feiern ausführlich. Okay. Ja, hektisch. Okay. Let's see the words. Ursprung, Mischung, christlich, Countdown, masculine word, populär, Feiertag, Neujahr, chinesische, farbenvoll, internationale Feuerwerk, zünden, traditionell, laut, Horn. That is wrong. Süßigkeiten. Unterscheiden. Advance. Kalai. Okay, good. So that's basically it. Now let me get back to the sharing screen in the computer, and we have the new words. Okay, take a look at the new words. Let's okay. My glossaries. Schlafstörung. Okay. Schlafwandern ist eine Krankheit, die zu den Schlafstörungen zählt. Okay, so Stimmung is the sound. Stimmung is the sound, and so ich bin nicht in der Stimmung, aufmerksam zu hören. Okay. Es ist heute in schlechter Stimmung. Okay, this is what I mean is maybe Stimmung is a very easy word, but actually it is far more than that. Die Stimmung der Geiger ist zu hoch. Die Stimmung ist zuweilen kurzen Schwankungen unterworfen. Seine Stimmung schwankte zwischen Hoffen und Bangen. Eine festliche Stimmung teilt sich uns mit. Okay. Die Stimmung im Saal kippte plötzlich um. Okay, die Stimmung in der Bevölkerung hat sich gewandelt. Okay, Stimmung ist aufgehen. Die Sonne ist aufgegangen. Das Fenster geht nur schwer auf. Okay, geht nur schwer auf. Die Saat ging nicht auf. Sprouts. Saat. So, Seed. Saat ging nicht auf. Der Hefeteig geht auf. Alle geraden Zahlen gehen durch den zweiten Teil auf. Ganz in der Familie seine Beruf aufgehen. Okay, so let's take a look at the sentence. Dann würde sie sicher schnell aufgehen und wachsen. Sobald sie goldbraun und schon aufgegangen sind, wie man sieht in der Panierung und ist wunderbar aufgegangen. Okay, so aufgehen. Fördern. Die Wissenschaften fördern. Okay. Die Uni will internationale Begegnungen fördern. Okay. Die weltweite wissenschaftliche Bewegung fördert den Prozess der Globalisierung. Das Band fördert die Briketts in der Wagung. That is too much. Okay, verschüchtern, schüchtern. Einschüchtern. Der strenge Lehrer verschüchtert seine Schüler. Die Drohungen des Bosses verschüchterten die Angestellten. Okay, Angestellten. Zurückschrecken. Entmutigen.
Die schwierige Aufgabe verschüchterte ihn. Die große Menschenmenge verschüchterte die kleinen Kinder. Okay. Alright, eiskalt. Ein eiskalter Blick. Okay. Ice cold. Die Winter in Kanada sind eiskalt. Ja, bei heute, dass der eiskalte. Yeah, sie zeigte sich der Eiskarte gegenüber ihren Kollegen, so we reached the 3 minutes, so. Alright, so we just do the shadowing, and 6 minutes over here, and alright, so let's do. Für die Geheimnisse Für der die Geheimnisse der Titanic Titanic interessiert sich auch James Cameron, Hollywood-Legende und begeisterter Tiefseeforscher. Tiefseeforscher. Der Der kanadische kanadische Regisseur drehte einen Kinofilm über das Schiffsglück und hat den Mythos am Leben gehalten. Einer der Einer der erfolgreichsten erfolgreichsten Filme aller aller Zeiten. Zeiten. In seinem Studio in Los Angeles, okay, I'll just choose something that does not have any. Okay, fun Fakten über Germanen. Okay. Die Germanen, jeder kennt sie unter diesem Namen. Doch Doch in Guatemala auch die Gäste, die Germanen sind kein Volk. Die Germanen, das sind über 70 unterschiedliche Stämme. Die meisten davon weitgehend unbekannt. Die selbst haben sich nie als Germanen bezeichnet. Das hat ein anderer übernommen. Das andere übernommen. Der berühmte römische Herrscher Gaius Julius Caesar. Ganz Ganz falsch ist das nicht. Was sie verbindet, ist die Art zu leben. Die meisten sind einfache Bauern, zumindest anfangs. Sie bewohnen sogenannte Langhäuser und sie gehen untereinander niemand wieder Freunde sein. Vor allem im Kampf gegen die Römer. Das Imperium zittert vor dem Furor der Turnkunst, die germanischen Kaisereien. Germanen sind wieder unberechenbar. Zwischen den Stämmen gibt es Streitigkeiten. Diese werden auf der Versammlung der freien Männer öffentlich verhandelt. Und zwar auf dem Tingplatz. Frauen haben keine Zutritt. Das ist keine Männersache. Aneinander schlagen die Waffen bedeutet Zustimmung für die vorgeschlagene Strafe. Laut Murren Ablehnung. Urteile werden in der Regel sofort vollstreckt. Erst der Anfang des Jahrhunderts nach Christus entsteht die Lex Salica. Der Merowingern Codifizier gibt es den Auftrag. Die Lex Salica ist die älteste germanische Rechtsquelle. Allerdings wird sie stark von römischen Rechten beeinflusst. Mit dem Einfall der 305. Okay. 3 minutes. Mit dem Einfall der 357 der Christus beginnt der dünnste Kapitel gegen germanische Geschichte. Wieder Stämme sehen. Die Zeit der Verfolgung beginnt. Die Germanen verteilen sich über ganz Europa. Neue Reiche entstehen. Chlodewig wird König der Franken. Auf deren Königreich entsteht das Heilige Römische Reich. Ihre Könige werden zu Kaisern. Sie lenkten die Geschichte Europas für mehr als 1000 Jahre. Noch heute haben die Germanen überall in Deutschland ihre Spuren hinterlassen. Es ist kein Zufall, dass Regionen und Bundesländer nach ihnen benannt sind. In Sachen Mode sind die germanischen Männer der Frauen weit voraus. Ihr Kulturbeutel ist hart gefüllt. Besonders Pflege werden sie bewahren so auch auf. Mit Butter und ihrer Angst als bekannt. Besonders beliebt sind diese Sweepenknoten. Dabei werden die Haare der rechten Kopfseite zu einem blauen Noten. Zuerst eine Erkennungszeichen und Sweepen, später dann Motentrenden, die viele germanische Stämme folgen. Zur Ausstattung einer fliegenden Gemahlin gehören auch Ort, Lufthähnchen und Pinzette.
Viele Heldensagen stammen aus gewählten Germanen. Absolute Klassiker wie die Nibelungensagen, Germanen-Erzählungen, die von konkreten historischen Ereignissen rund um German stammt und der Begründer und der. Alright, I'm tired. Oh shit. Oh, this. What is that? Holy shit! What is that? Begründer. Oh, that is really. So what is this word? Where did the word come from? Die moderne Fantasy-Literatur kennt die germanischen Helden doch. Bombur, Borfu, Thorin und Ganat den Gegenstand aus den Lied-Serien. Bestimmt kann durch Dystopien Herr der Ringe. Selbst in Comics-Filmen tauchen germanische Helden auf. Durch das Stadtventur sein steht Chronologie. Okay, yeah. Yeah, that's 5 Fakten über Germanen. Okay. So this one should be completed after 20 seconds. So we'll just take a look at Statussymbole der Geschichte. Okay, Prozede. Wir Menschen protzen gerne. Protzen. Yep, too many stops in the world. Aber nicht so scheint es. Und wenig, so scheint es, eignet sich besser für die Zurschaustellung unseres Größenwahns als die Architecture. Architektur. Überall stehen sie. Prächtige Monumente, fantastische Konstruktionen und Säulen für die Ewigkeit. Ja, Säulen. Wir haben ein paar dieser protzigen Statussymbole zusammengefasst. Mit dabei natürlich die wichtigste Kirche der Welt, der Petersdom in Rom. Denn beim Neubau des Doms geht es um weit mehr als um ein Gotteshaus. Ein neues architektonisches Wunderwerk soll die bisherige baufällige Basilika Konstantins I., erbaut im 4. Jahrhundert, ersetzen. Auftraggeber Papst Julius II. Will sich mit einer Architektur der Macht ein Denkmal setzen. Ein Prachtbau mit einem Monumentalgrab für sich selbst über dem Petrusgrab, das ist seine Vision. Es ist das ehrgeizigste Bauprojekt der Renaissance. Doch bis zu seiner Fertigstellung 1626 ist der Dom vor allem als ewige Baustelle berühmt. Von der Grundsteinlegung im April 1506 bis zur Fertigstellung des Doms wird rund 120 Jahre lang gebaut. Ständig werden die Pläne geändert. Unter 20 Päpsten versuchen sich immer neue Bauleiter an dem Großprojekt. Und jeder will sich in dem Bauwerk selbst verwirklichen. Bis heute streiten Wissenschaftler darüber, wer wann was entwarf, baute, verwarf.
und wieder Abriss. Die Planungen des Baus sind größenwahnsinnig und seine Finanzierung so unseriös, dass sie Europa spaltet. Denn das Baugeld treibt der Vatikan unter anderem durch den Verkauf von Ablassbriefen ein. Die versprechen den Gläubigen den Erlass ihrer Sünden gegen Geld. Gegen eben diesen geschäftsmäßigen Handel mit dem Seelenheil der Menschen läuft der deutsche Mönch Martin Luther Sturm. Der Streit endet schließlich in der Spaltung der christlichen Kirche. Auch die Baustelle selbst versinkt zwischenzeitlich im Chaos. Das Gotteshaus interessiert nur wenige. Die Baustelle ist für die meisten vor allem ein gutes Geschäft. Es wird gestreikt, bestochen, oder aus anderen Gründen nicht gearbeitet. Dass der Petersdom doch noch fertig wird, verdanken wir einem verschrobenen Künstler. Michelangelo Buonarroti. Der wird auf Betreiben seiner Konkurrenten zunächst abgeschoben, um das Deckengewölbe der Sixtinischen Kapelle auszumalen. Dabei ist Michelangelo Bildhauer, aber kein gelernter Maler. Tag und Nacht schuftet er unter extrem... All right. This one is completed. This one is completed. So let's see. Then next, final one is this. Okay, let's test it. Messen. Langeweile. Reingehen. Ausdenken. Passend. Studentin. Herzstillstand. Blut. Das Duo. Kündigung. Krämpfe. Die Lichtgeschwindigkeit. Schwindlig. Mustang. Lieferwagen. Auseinander. Anhaben. Sich hingeben. Skizzieren. Senken. Übereinstimmung. Louvre. Absteigen. Lehrer. Dreckig. Anklagen.
Quadratmeter. Die Alarmstufe. Achsen. Zeitweise. Familienvater. Genitalien. Unverbesserlich. Eingehalten. Flattern. Chemisch. Wegging. 10. Kanadisch. Geformt. Stromversorgung. Golfschläger. Postbote. Oral. Standhaft. Aufdringlich. Anmarsch. Okay, Das Schlauchboot. 5,532. And let's see today. Okay, I have a little bit of increase in the vocabulary size, and that is fine. So thank you for joining, and I'll see you in the next one.